right? Next topic is Sp3 dehybridization. Sp3 dehybridization. Depend the process of intermixing of 1 s orbital, 3 p orbitals and 1 d orbital to form a new set of how many identical orbitals? 1 plus 3 plus 1, 5 identical. Which type of hybrid orbitals? Sp3d hybrid orbitals is called Sp3d hybridization. Okay, 1 s orbital and 3 p orbitals and 1 d orbital to form total 5 Sp3d hybrid orbitals is called Sp3d hybridization. ఇదంతా డ్రా చేయాలంటే కష్టం కాబట్టి ఫైనల్గా 5 Sp3d హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ కాబట్టి హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇలాగా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో దీంట్లో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ ఈచ్ Sp3d hybrid orbital contains how much percentage of S and how much percentage of D, how much percentage of D. అది కూడా చూద్దాం. Percentage of each Sp3d hybrid orbital contains percentage of S and percentage of S character. How many S orbitals are involved? Out of how many orbitals? Into 100. That is how many? How much percentage? 20%. మరి percentage of P character ఎలా చెబుతావు? హౌ మెనీ పి ఆర్బిటాల్స్? మైండ్ ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ చెప్పాం కదా, అలాగే మళ్ళీ అదేదో తెలియనట్టుగా 3/5. ఎందుకు 5? కదా మొత్తం 5లో 3 ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. అస్సలు బుర్ర 0% కూడా లేదు. సో మొత్తం ఎంత అప్పుడు? 20 into 3 ఎంత? 60%. మరి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డి అంటే ఏమవుతుంది? 20%. ఎలాగా డి అంటే ఎలా చెప్తావు? 1/5. ఎందుకు 1/5? ఒక డి ఆర్బిటాల్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఎన్ని ఇన్వాల్వ్ అయినాయో అది రాయాలి ముందు. మొత్తంలో ఎన్ని? 5 into 100. దట్ ఈస్ హౌ మచ్? 20%. అలాగా. సో షేప్ ఏముంటుంది? బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? షేప్ నోట్ చేసేసుకో పాయింట్స్ ఇవన్నీ. షేప్ వచ్చేసి ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ షేప్. ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ షేప్. బాండ్ యాంగిల్ హౌ మచ్? బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి 90 degrees ఉంటుంది అండ్ 120 degrees ఉంటుంది. 90 degrees and 120 degrees. ఇంకా క్లియర్గా చెప్తే 180 degrees కూడా ఉంటుంది పైనుంచి కిందకి చూసినట్లయితే. అది SF6 వచ్చేసి Sp3d2 ఎగ్జాంపుల్. అది ఇక్కడ చూడు, Sp3d hybridization కి PCl5. ఓకే, phosphorus atomic number how much? 50. Configuration చెప్పరా? 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p3 3p3 3d 0. థర్డ్ ఆర్బిట్ వచ్చింది అంటే d కూడా ఉంటుంది. సో హౌ మెనీ ఆర్బిట్స్ ఆర్ దేర్? 3 Valency orbit contains 5 orbitals like this, 1 2 3. d orbital 5 orbitals ఇలా ఉన్నాయి, vacant orbitals. Okay, this is ground state. In excited state what happens? One of the s electron jumps into which orbital? d orbital. Now total how many unpaired electrons are present in excited state? చెప్పు, కనపడలేదా? Total 5 unpaired electrons. So forms how many bonds? 5 bonds. ఎన్ని unpaired electrons ఉంటే అన్ని bonds.
సో నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి ఫాస్ఫరస్ తో పాటు ఆటమ్స్ క్లోరిన్. క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 3s2 3p5. How many orbits? Valency orbit contains 7 electrons like this. Which orbit involved in bonding always? Valency orbit. Which electrons involved in bonding? Valency electrons. So like this. So this is px, py and pz. So which orbital contains unpaired electron? pz orbital contains unpaired electron. So ఇప్పుడు ఫాస్ఫరస్ చూసినట్లయితే how many hybrid orbitals are formed? ఫాస్ఫరస్ లో ఎన్ని హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అయినాయి? how many hybrid orbitals? 1s 3p 1d కలిస్తే మొత్తం ఎన్ని? 5 hybrid orbitals ఫామ్ అయినాయి. each hybrid orbital contains, see here, 1s orbital, 3p orbitals and 1d orbital involved in which hybridization? Sp3d hybridization. Sp3d hybridization. టోటల్ ఎన్ని హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ రాయాలి మనం? 5 రాయాలి. చూడు 5 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ఎలా ఉంటాయో. See here, this is hybrid orbital. Hybrid orbital, hybrid orbital. ఈ పైన ఒకటి కింద ఒకటి, అంటే ఇది ట్రయాంగులర్ షేప్ లో పైన ఒకటి కింద ఒకటి. హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ కాబట్టి దాన్ని షేడ్ చేస్తున్నాను ఇలాగా. ఈచ్ వన్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్. ఈచ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ కంటైన్స్ 1 అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. ఒక్కో దాంట్లో ఒక్కొక్క అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, అన్పెయిర్డ్, అన్పెయిర్డ్, అన్పెయిర్డ్ అండ్ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. Okay. Now here each chlorine atom contains 1 unpaired electron in 3pz orbital. How many chlorine atoms are there? TCl5 లో ఎన్ని chlorine atoms ఉన్నాయి? 5. ఇదిగో ఇదొక chlorine atom, 3pz orbital, pure p orbital ఇది, not hybrid orbital. ఇదంతా కలిపి ఒకటే orbital that contains 1 unpaired electron. Here overlapping takes place. Here which type of overlapping takes place here? Axial overlapping or lateral overlapping? Axial overlapping. So which bond is formed here? Sigma. Like that. Here another chlorine atom, 3pz orbital. Here also overlapping takes place. Like that, total 5 chlorine atoms, 5 3pz orbitals overlaps and forms total how many sigma bonds? 5. How many sigma bonds? 5 sigma bonds. 5 kuda ఏ overlappings ivi? Axial overlapping. Axial overlappings like this. 5 axial overlappings. Okay. Now this is one Sp3d. అన్ని కూడా Sp3d. Sp3d. All are Sp3d hybrid orbitals. Which overlapping takes place here? Which overlapping takes place between phosphorus and chlorine? ఏ ఓవర్లాపింగ్ రా? Sp3d p orbital, 3pz అని పర్టికులర్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. p orbital. Sp3d p overlapping, Sp3d p overlapping, Sp3d p overlapping. Or particularly అడిగితే Sp3d 3pz orbital of chlorine atoms. How many chlorine atoms? 5 chlorine atoms. ఓకే, ఇప్పుడు దీనిలో మనం ఎలా డ్రా చేయొచ్చు అంటే, ఇది ఫాస్ఫరస్ p Cl3, ఇదిగో ఇలాగా 3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ 3 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ తో ఇలాగ ఓవర్లాప్ అయ్యి,
ఇది ప్లేనార్ ట్రయాంగులర్ షేప్ లో వస్తుంది ఇలా, ఈక్విటోరియల్ ప్లేన్. ఒక క్లోరిన్ పైన ఒక క్లోరిన్ క్రింది వైపు, యాక్సియల్ పొజిషన్ అంటారు దాన్ని. సో మొత్తం టోటల్ 5 బాండ్స్ ఉన్నాయి చూడు, 1 2 3 4 5. ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అంటే దట్ ఈస్ 120 degrees. అలాగే పైన ఈ ట్రయాంగిల్ కి పైన ఇలా ఉంది అంటే అప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది, 90 degrees అవుతుంది కదా, ప్లేన్ కి కరెక్ట్ గా పైన. ఆ చివరి నుండి ఈ చివరికి ఇలా చూస్తే ఎన్ని డిగ్రీస్ అవుతుంది, లీనియర్ షేప్ ఉంది, 180 degrees అవుతుంది. టోటల్ హౌ మెనీ యాంగిల్స్ ఆర్ దేర్, 3 యాంగిల్స్ ఆర్ దేర్. ఒకటి 90 degrees, ఒకటి 120 degrees, ఇంకోటి 180 degrees. 3 బాండ్ యాంగిల్స్. ఓకే, మరి ఇక్కడ చూడు, ఈ 3 క్లోరిన్ ఆటమ్స్, 1 ఫాస్ఫరస్ ఆటమ్. లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ హియర్, ఇటువైపు చూడండి. ఒక ఫాస్ఫరస్ ఆటమ్ సెంటర్ లో ఉంది. ఓకే, ఈ ఫాస్ఫరస్ కి ఇటువైపు ఒక క్లోరిన్, ఈ డైరెక్షన్ లో క్లోరిన్, ఈ డైరెక్షన్ లో క్లోరిన్, అంటే ట్రయాంగిల్ షేప్. ఇది మొత్తం ఇలా డ్రా చేస్తే నీకు ట్రయాంగిల్ షేప్ వస్తుంది. దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఈక్విటోరియల్ ప్లేన్ అంటాం, అంటే భూమికి సమాంతరంగా ఈక్విటోరియల్ ప్లేన్. దీనికి ఈ ఫాస్ఫరస్ సెంటర్లో ఉంది కదా, పై వైపున ఒక క్లోరిన్, అలాగే క్రింది వైపున ఒక క్లోరిన్. ఈ 2 క్లోరిన్లు ఏమంటారంటే యాక్సియల్ పొజిషన్స్ అంటారు, యాక్సియల్ పొజిషన్స్. ఇప్పుడు PCl5 లో టోటల్ హౌ మెనీ బాండ్స్ ఆర్ దేర్, 5 బాండ్స్. ఈ 5 బాండ్స్ లో 2 వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఈ పీను ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ లో ఉన్న క్లోరిన్ డిస్టెన్స్ వేరేగా ఉంటుంది. ఈ పి ఈసిఎల్, ఈ పిసిఎల్ పిసిఎల్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఒకేలాగా ఉంటుంది. కానీ ఈ పీను ఈసిఎల్ పైన ఉన్నటువంటిది, ఈ పీను ఈ కింద ఉన్నటువంటిది, అంటే యాక్సియల్ పొజిషన్ లో ఉన్నవి దూరంగా ఉంటాయి, లెందీగా ఉంటాయి. మిగతా మాలిక్యూల్స్ లో అలా ఉండదు. ఏవైనా ఆటమ్స్ సరౌండింగ్ ఉన్నట్లయితే సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటే డిస్టెన్స్ ఒకేలాగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అలా ఉండదు. ఇప్పుడు CH4 మాలిక్యూల్ ఉందనుకో, కార్బన్ సెంటర్లో ఉంటుంది, 4 sides 4 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి, ఆ డిస్టెన్స్ సేమ్గా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ ఆర్ దే బిట్వీన్ ఫాస్ఫరస్ అండ్ క్లోరిన్. ఎందుకు అని అంటే క్లోరిన్ మీద ఎన్ని పెయిర్స్ ఉన్నాయి చూడు, క్లోరిన్ మీద 1 2 3 పెయిర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ 3 పెయిర్స్ ఉండి ఇలాగా, అలాగే దీని మీద 3 పెయిర్స్, ఈ క్లోరిన్ ఆటమ్స్ మీద కూడా 3 పెయిర్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలాగా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఈ 3 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ మీద ఉన్నటువంటి లోన్ పెయిర్స్, ఈ పైన ఉన్నటువంటి లోన్ పెయిర్స్ ని, కింద ఉన్న లోన్ పెయిర్స్ ని రిపెల్ చేస్తాయి. రిపెల్ చేయడం వల్ల అది బాగా పైకి జరుగుతుంది, కిందదేమో ఇంకా కింద జరుగుతుంది. ఎందుకు వస్తుందంటే డ్యూ టు రిపల్షన్ బిట్వీన్ క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఈక్విటోరియల్ ప్లేన్ అండ్ యాక్సియల్ క్లోరిన్ ఆటమ్స్, వాటి మధ్య రిపల్షన్ వల్ల. కాబట్టి 2 డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్ ఉంటాయి. ఏది లెందీగా ఉంటుంది అంటాడు, ఫాస్ఫరస్ ఈక్విటోరియల్ ప్లేనా, ఫాస్ఫరస్ యాక్సియల్ పొజిషన్ లో ఉన్న క్లోరిన్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందా? ఫాస్ఫరస్ అండ్ యాక్సియల్ పొజిషన్ లో ఉన్న క్లోరిన్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కారణం ఏంటి అంటే ఏం చెప్తావు, డ్యూ టు రిపల్షన్స్ బిట్వీన్ ది chlorine atoms which are present in equatorial plane and the chlorine atoms present in axial position. Chlorine atoms అంటే lone pairs అని, chlorine atoms మీద ఉన్నటువంటి lone pairs మధ్య repulsions అని. ఓకే, సో కాబట్టి you can draw like this. ఓకే, సో నోట్ చేస్తున్న ఈ పాయింట్స్ అన్ని. సరే, ఈ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయి. షేప్ రాసావు కదా, ఇక్కడ దీని ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు. ఈ పర్టికులర్ PCl5 మాలిక్యూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసినట్లయితే హైబ్రిడైజేషన్ వచ్చేసి Sp3d. వాట్ ఇస్ ఇట్స్ షేప్? ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ షేప్ అంటావు దాన్ని.
trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal shape. Bond angles 120 degrees, 90 degrees and 180 degrees. ఆ తర్వాత చూడు ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఎన్నండి? హౌ మెనీ బాండ్స్ ఆర్ దేర్? కంటికి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయినా మనకు తెలియదు అయ్యి. ఇదో బాండ్ 5 బాండ్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ 5. అందులో సిగ్మా బాండ్స్ ఎన్ని? నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ 5. నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ 5. నెంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ ఎన్నండి? నెంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ 0. ఓకే, మరి ఏ ఓవర్లాపింగ్స్ తో ఫామ్ అయినాయి 5 సిగ్మా బాండ్స్ కూడా? Sp3d Sp మళ్ళీ చెప్పు. Sp3d P ఓవర్లాపింగ్. ఇదేమో Sp3d, ఇదేమో p ఆర్బిటాల్. 3pz 2pz ఏదో కావచ్చు, మొత్తానికి p ఆర్బిటాల్ అది ఇక్కడ పర్టికులర్లీ 3pz. కాబట్టి 5 సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై Sp3d p ఓవర్లాపింగ్. How many chlorine atoms are present in equatorial plane? 3. Number of chlorine atoms present in equatorial plane. How many chlorine atoms? 3. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఇన్ యాక్సియల్ పొజిషన్. 2. So which bonds are more length comparatively? Axial PCl bonds are more length than the length of PCl, equatorial chlorine, phosphorus chlorine bonds. అంటే దాన్ని ఇలా రాద్దాం. PCl axial bond length is more than PCl equatorial bond length due to repulsions between equatorial chlorine atoms and axial chlorine atoms. Chlorine atoms అంటే మీనింగ్ క్లోరిన్ ఆటమ్ మీద ఉన్నటువంటి లోన్ పెయిర్స్ అని మీనింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్ అడుగుతుంటాడు. PCl axial bond length is more. లేకపోతే among the following molecules, in which molecule two different lengths are there అని అడుగుతాడు. CH4 NH3 PCl5 ఆల్ ది అబోవ్ అంటాడు. NH3 లో సేమ్ లెంత్, CH4 లో సేమ్ లెంత్, PCl5 లో 2 different lengths. అలాగా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ యు కాల్ ఏ హైబ్రిడైజేషన్ గురించి మాట్లాడాము, Sp3d హైబ్రిడైజేషన్ గురించి మాట్లాడాము. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, Sp3d hybridization. Now, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ Sp3d2 hybridization. Sp3d2 hybridization.
చెప్పు sp3d2 hybridization. The process of intermixing of 1s orbital, 3p orbitals and 2d orbitals to form a total how many orbitals? 1s, 3p, 2d మొత్తం 6 ఆర్బిటాల్స్ కలుస్తున్నాయి కాబట్టి 6 ఫామ్ అవుతాయి. 6 which type of hybrid orbital? sp3d2 hybrid orbitals. ఓకే, నోట్ చేసి ఆ మాట నోట్ చేసి త్వరగా. ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ intermixing of 1s orbital, 3 p orbitals and 2 d orbitals to form a new set of 6 identical sp3d2 hybrid orbitals is called sp3d2 hybridization. One s orbital, 3p orbitals, 2d orbitals gives rise to 6 sp3d2 hybrid orbitals. ఇక డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే d orbital contains how many lobes? 4 lobes. p orbital contains 2 lobes. Okay, like that. సో కాబట్టి 6 sp3d2. మరి ఈచ్ sp3d2 నువ్వే క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పు. ఈచ్ sp3d2 hybrid orbital contains, each sp3d2 hybrid orbital contains చెప్పు percentage of s. How many s orbitals are involved? 1. Total how many orbitals? 6 into 100. ఎంత అండి? 100 by 6. చేయని అన్ని చేసి చెప్పు. బోర్డు మీద రాస్తే చూసి రాసుకోవడం కాదు, బుర్ర ఉపయోగించి చేయాలి. ఎంతరా మహేష్? 6 1 6 4 0 6 6 36 మళ్ళీ 4 6 36 16.66%. మరి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ p క్యారెక్టర్ 50%. how many p orbitals are involved? 3 out of how many orbitals? into 100. 50%. 3 2 times పోయింది, ఇది 50 times పోయింది, that is 50%. how much percentage of d character? that is d 2 involve అయింది, out of 6 into 100. 3 times పోయింది, 3 9 10 మళ్ళీ 33.33%. ఓకే, మరి షేప్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ షేప్? sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటే షేప్ ఆక్టాహెడ్రల్ షేప్. మరి బాండ్ యాంగిల్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్? బాండ్ యాంగిల్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ 90 degrees. ఎటు చూసినా 90 degrees. ఇంకా చెప్తే 180 degrees పైనుంచి కిందకి చూసినట్లయితే లీనియర్ షేప్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ SF6.
F6 xenon hexafluoride kuda. Okay, like that. మరి SF6 గురించి మాట్లాడతాను నేను. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ SF6. సల్ఫర్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత బాబు? కాన్ఫిగరేషన్ రాసి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 కదా. ఫస్ట్ ఆర్బిట్, సెకండ్ ఆర్బిట్, థర్డ్ ఆర్బిట్. దీంట్లో ఏముంటుంది? ఇంకా 3d ఉంటుంది, వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ 3d 0. ఓకే, నౌ S contains paired electrons. P లో 1 2 3 4 2 unpaired electrons. D లో 5 orbitals, vacant orbitals. This is ground state. In excited state what happens? A1 electron S లోదా, P లోదా, D లోదా? ఎక్కడికి వెళ్ళేది? ఇదిలో ఇక్కడ P లో ఉంది చూడు, PX PY PZ. ముందు PX లోది వెళ్తుంది, ఈ పెయిర్ అలాగే ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తుంది. ఇది ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. First excited state. In second excited state, what happens? S electron present in electron present in S orbital enters into D orbital. Kada electron present in S orbital. S orbital lo unna electron ఈసారి వెళ్ళేది. Okay. Now how many unpaired electrons are there? ఎన్ని ఉన్నాయి? 6. ఏ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో? సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో. Now in second excited state, sulfur forms how many covalent bonds? 6 covalent bonds. ఎన్ని unpaired electrons ఉన్నాయో అన్ని bonds ఫామ్ చేస్తుంది. Now చూడు, ఇప్పుడు సల్ఫర్ తో పాటు ఏం ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఫ్లోరిన్. అటామిక్ నంబర్, configuration 2s2 2p5. How many orbits? 2. Valence orbit contains total how many electrons? 7 electrons. How many pairs and how many unpaired electrons? 3 pairs and 1 pair. Sulfur దగ్గర ఎన్ని hybrid orbitals రావాలి? 1s plus 3p plus 2d. మొత్తం ఎన్నండి? 6. ఏ hybrid orbitals? Sp3d 2 hybrid orbitals కదా. 6 రాయాలి Sp3d2 hybrid orbitals. చూడు ఎలా ఉంటాయి అవి. ఇదొక Sp3d2, Sp3d2. దిస్ ఇస్ అనదర్ Sp3d2, Sp3d2. 4 కార్నర్స్ లో 4 స్క్వేర్ లాగా. జాగ్రత్తగా గమనించు, ఆ పైన ఒకటి కింద ఒకటి. టోటల్ ఎన్ని బాండ్స్ అయినాయి? ఎన్ని హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అయినాయి? 6 అయినాయి. ఒక్కో హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ లో ఒక్కొక్క అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది. ఈ 6 అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దీస్ ఆర్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. ఈచ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ contains 1 unpaired electron. Of those unpaired electrons distributed in 6 Sp3d2 hybrid orbitals. Now fluorine atoms. Each fluorine atom, this is Px, Py, Pz, 2Px, 2Py, 2Pz. 2Pz orbital of one fluorine atom. 2Pz. Here also 2Pz orbital of fluorine atom. Total 6 fluorine atoms, 6 2Pz orbitals having unpaired electrons overlaps with those hybrid orbitals and forms total 6 which bonds? Sigma bonds or pi bonds? Why sigma bonds?
Axial overlapping takes place. Here axial overlapping means overlapping if takes place along the internuclear axis. What is internuclear axis? The line, the imaginary line which joins the two nuclei of two bonded atoms. Imaginary line. Line ఏం గీసి ఉండదు అక్కడ. ఆటంకి ఈ ఆటంకి మనం ఇమాజిన్ చేయటం. So this is one sigma bond, sigma, 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 sigma and sigma. Like that. So ఇప్పుడు దీన్నే మనం ఇలా రాయొచ్చు. This is sulfur atom. This is one fluorine. ఇలాగా ఫ్లోరిన్ atoms. 4 కార్నర్స్ లో 4 ఫ్లోరిన్ atoms. ఓకే, పైన ఒక ఫ్లోరిన్ ఆటం, కింద ఒక ఫ్లోరిన్ ఆటం. సో మనం డ్రా చేసినట్లయితే ఇలా వస్తుంది. ఓకే, లైక్ దట్. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ఆక్టాహెడ్రల్ షేప్. ఆ షేప్ని ఏమని పిలవాలి మనం? ఆక్టాహెడ్రల్ షేప్. ఇప్పుడు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పమంటే ఏం చెప్తావు నువ్వు? హియర్ హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటండి? Hybridization in SF6 is Sp3d2 hybridization. Shape ఏంటండి? Octahedral. Octahedral shape. Bond angle. Bond angle చూడు, నీకు ఎక్కడ చూసినా కానీ బాండ్ యాంగిల్ కరెక్ట్గా 90 degrees ఉంటుంది. ఈ 4 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఈక్విటోరియల్ ప్లేన్లో ఉన్నాయి. పైన ఒక ఫ్లోరిన్ ఉంది 90 degrees, కింద ఫ్లోరిన్ ఉంది 90 degrees, ఇది కూడా 90 degrees, 90 degrees, 90 degrees. ఆ చివరి నుండి ఈ చివరికి చూస్తే పైనుంచి కిందకి 180 degrees అవుతుంది. కాబట్టి బాండ్ యాంగిల్స్ ఎంత అంటే 90 degrees and 180 degrees. And total number of bonds. Total number of bonds. ఎన్ని అంటే ఏం చెప్తావు? 6 bonds. Number of sigma bonds. Number of sigma bonds. 6. Those 6 bonds are formed by which overlapping? ఈ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అన్ని ఏంటండి? Sp3d2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. దేంతో ఓవర్లాప్ అయింది? ఆ Sp3d2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే 2p జెడ్ అనొచ్చు, లేదా జస్ట్ p ఆర్బిటాల్ అని చెప్పవచ్చు. Sp3d2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్. కాబట్టి Sp3d2p, Sp3d2p, Sp3d2p ఆర్బిటాల్. So sigma bonds are formed by Sp3d2p overlappings. Number of pi bonds? 0. Okay. Mari, how many fluorine atoms are present in axial position? And how many fluorine atoms are present in equatorial plane? Equatorial plane lo 4 fluorine atoms, axial position lo 2 fluorine atoms. 2 fluorine atoms are arranged at axial position. Axial position. 4 fluorine atoms are arranged at equatorial plane. Equatorial plane. Equatorial plane. Okay. Like that. This is which molecule? SF6 molecule. Which hybridization? Sp3d2 hybridization. Sp3
D2 hybridization. Sp3d2 hybridization. Next one ఏం నేర్చుకోవాలి మనం? Sp3d3 hybridization. Next Sp3d3 hybridization. Sp3d3 hybridization. చెప్పేంటో చెప్పురా, లిప్ మూవ్మెంట్ ఇవ్వాలా ఏంటి? The process of intermixing of 1s orbital, 3p orbitals and 3d orbitals to form a new set of how many hybrid orbitals? 7. Sp3d3 hybrid orbitals is called Sp3d3 hybridization. Primary, the process of intermixing of atomic orbitals లేదా ఏ atomic orbitals, the process of intermixing of clear గా చెప్పేస్తున్నాం ఇక్కడ. 1s orbital, 3p orbitals, 3p orbitals and 3d orbitals to form a new set of total how many hybrid orbitals? 7. New set of 7 identical which orbitals? Sp3d3 hybrid orbitals is called Sp3d3 hybridization. Okay, అంటే 1s orbital plus 3p orbitals plus 3d orbitals, total 7. Which type? Sp3d3 hybrid orbitals. Each Sp3d3 hybrid orbital contains చెప్పండి, percentage of S caret. How much? Percentage of S caret. How many S orbitals are involved? 1. Out of how many orbitals? Into 100. Percentage of P character. How many P orbitals are involved? 3. Out of 7 into 100. And the percentage of D character. D, how many D orbitals are involved? 3 by 7 into 100. చేసి చెప్పేంత వస్తుంది. చేస్తే వస్తుంది, చూస్తే కాదు. ఎంత ఫస్ట్ ఎంత? 14.2%. ఇదెంత? 42. ఇదంతా మళ్ళీ సేమ్ అదే వస్తుందా? రైట్. సో లైక్ దట్ ఈస్ అబౌట్ పర్సంటేజెస్ ఆఫ్ S, P and D. ఓకే, ఇప్పుడు పర్టికులర్గా మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం.
అదే షేప్ రాయాలి కదా. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ద షేప్? పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్ షేప్. పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్. పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్ షేప్. మరి బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? బాండ్ యాంగిల్ 72 degrees, 90 degrees, 72 degrees, 90 degrees, okay, and 180 degrees, 180 degrees. పై నుంచి కింద చూస్తే 180 degrees, 90 degrees పై వరకు, మిగతా వాటి మధ్య 72 degrees. ఎలాగో చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, గుడ్ ఎగ్జాంపుల్, IF7 iodine tetrafluoride. Iodine tetrafluoride. Iodine tetrafluoride. ప్రైమరీ కాన్ఫిగరేషన్ రాయి తెలుస్తుంది. కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే ఏ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో ఫామ్ అవుతుంది. సపోజ్ PCl5 ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ డాష్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. చూడు ఒకసారి PCl5 సరిగ్గా చూడు. ఒకటేగా ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అక్కడ. మరి అదే నువ్వు నమ్మేసి నువ్వు గట్టిగా మాట్లాడితే అట్లా. అలాగే SF6 ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ డాష్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్, సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. నౌ హియర్ IF7 ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ థర్డ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. అయోడిన్ అటామిక్ నంబర్ ఎంత రా బాయ్? 53. అయోడిన్ 53. అదంతా అవసరం లేదు కానీ చివరిలో రాద్దాం. అంటే అయోడిన్ ఏ గ్రూప్ అది? 7th ఏ గ్రూప్. లాస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమొస్తుంది? 7th గ్రూప్ రా. 7th గ్రూప్ అంటే బ్యాలెన్సింగ్ షెల్ లో ఎన్ని ఉంటాయి? 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? అది NS2 NP5 కదా. NS2 NP5 NS2 NP5. అయోడిన్ ఏ పీరియడ్ లో ఉంటుంది? ఫస్ట్ పీరియడా, సెకండ్ పీరియడా, థర్డా, ఫోర్తా, ఫిఫ్తా, సిక్స్తా, సెవెంతా? ఫస్ట్ పీరియడ్ లో నీకేమొస్తాయి? హైడ్రోజన్, హీలియం. సెకండ్ పీరియడ్ లో ఫ్లోరిన్ వస్తుంది. ఫ్లోరిన్ బ్రోమిన్, అయోడిన్. ఫిఫ్త్ పీరియడ్ అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది? 5s2 5p5. అలాగా మనం ఇమాజిన్ చేయొచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో ఇప్పుడు 5p వచ్చిందంటే 5d కూడా ఉంటుందిగా, 0. సో ఇది అయోడిన్కి 53కి చివరిలో వచ్చే కాన్ఫిగరేషన్ ఇది. ఓకే, 5s2 S2 p వచ్చేసి 5, 1 2 3 4 5. d వచ్చేసి వేకెంట్. ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్. ఇన్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ వాట్ హ్యాపెన్స్? One of the s electron jumps into s electron or p electron? ఫస్ట్ ఈ px లోదా py లోదా? py లోది వెళ్తుంది. సో ఇది అలాగే ఉంటుంది. ఈ పెయిర్ అలాగే ఉంటుంది. ఈ పెయిర్ అన్పెయిడ్ అవుతుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది. This is first excited state. In second excited state what happens? ఇప్పుడు ఏ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తుందండి ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లోకి? px ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తుంది. దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. ఇంకా ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా? ఉందిగా. ఏ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళి తీసారి? ఎస్ ఎలక్ట్రాన్ కదా. ఎస్ ఎలక్ట్రాన్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తుంది. సో ఇది థర్డ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. ఓకే,
like this. Third excited state. Ikkada unpaired electrons. Okay, like that. Total how many unpaired electrons are there? 7. 7 unpaired electrons. So it forms how many bonds? 7 bonds. 7 bonds. And one s orbital and how many p orbitals? 3. And how many d orbitals? 3. And forms how many hybrid orbitals? 7. Which orbitals? Sp3d. Sp3d3. ఇప్పుడు ఇవన్నీ రాయాలంటే కష్టం, ఓవర్లాపింగ్స్. ఆర్బిటాల్స్ రాసి ఓవర్లాపింగ్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు, జస్ట్ షేప్ తెలుసుకుంటే చాలు. ఇదిగో అయోడిన్ సెంటర్లో ఉంది, అవునా? దానికి 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. దీన్ని ఇలా బెండ్ చేద్దాం ఇంకా. ఓకే, ఈ పైన ఒకటి కింద ఒకటి, ఇదిగో. అంటే దీన్ని మనం బాండ్స్ లాగా రాయకూడదు. దీన్ని ఏం చేయాలంటే మనం డాటెడ్ లైన్తో రాయాలి. ఎందుకంటే స్ట్రైట్ లైన్ రాసామంటే బాండ్ కింద వచ్చేస్తుంది. అది ఇలా రాసి అంటే షేప్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, లైక్ దట్. ఇది అయోడిన్. ఒక ఫ్లోరిన్, 2, 3, 4, 5, 6, 7 కింద నుంచి వచ్చింది. ఓకే, ఇది లైన్ డ్రా చేసామనుకో బాండ్ కింద వస్తుంది అది. అందుకని అది మనం ఎప్పుడు డాటెడ్ లైన్తో రాయాలి. ఫ్లోరిన్, 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 ఇది ఒక ఫ్లోరిన్, మరి ఒక ఫ్లోరిన్, ఆ విధంగా ఒక ఫ్లోరిన్. మొత్తం ఎన్ని ఫ్లోరిన్లు? 7. ఇప్పుడు ఆ షేప్ని ఏమనాలి? పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పు దీనికి సంబంధించి. హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి బాబు? Sp3. మరి షేప్ ఏమన్నావు? పెంటాగోనల్. పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్. పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్. బాండ్ యాంగిల్ ఎంత బాబు? చెప్పాను కదా బాండ్ యాంగిల్. ఇది వచ్చేసి 72 degrees రా ఒక్కోటి. ఇది ఈక్విటోరియల్ ప్లేన్ రా, 5 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్. దీని పైన ఒకటి ఉంది కాబట్టి కరెక్ట్గా 90 degrees, కింద 90 degrees. ఈ ఫ్లోరిన్ నుంచి కింద ఫ్లోరిన్ వరకు చూస్తే 180 degrees. కాబట్టి 3 బాండ్ యాంగిల్స్ మనం చెప్పవచ్చు. ఏమని చెప్పవచ్చు? 72 degrees, 90 degrees, 180 degrees అని చెప్పచ్చు. తర్వాత టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఎన్ని? 7. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ 7. నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ఎన్ని? 7. ఏ ఓవర్లాపింగ్ తో ఫామ్ అయినాయి? ఏ ఓవర్లాపింగ్? బాడీ ప్రజెంట్, మైండ్ ఆబ్సెంట్. ఈ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్, ఏ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇవన్నీ కూడా Sp3d3. ఫ్లోరిన్ దగ్గర ఏముంది? ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ చూసినట్లయితే 1s2, 2s2, 2, 3, 5. ఎస్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, పిలో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలాగా ఉన్నాయి కదా. ఇది 2p జెడ్ ఆర్బిటాల్. ఫ్లోరిన్ దగ్గర ఉన్న 2p జెడ్ ఆర్బిటాల్. అయోడిన్ దగ్గర ఉన్న
అయోడిన్ దగ్గర ఉన్న Sp3d3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్. ఇది Sp3d3, ఇది p ఆర్బిటాల్. Sp3d3 p ఆర్బిటాల్, Sp3d3 p ఆర్బిటాల్, Sp3d3 p ఆర్బిటాల్. ఆ కర్మరా, ఆ కర్మ ఇంత క్లియర్గా విడమరిచి ఏమరా బాలాజీ ఇలా చెప్తా ఉన్నా కానీ వీళ్ళకి మైండ్కి అక్కట్లా. ఏ అసలు మట్టి బుర్రలు ఊరికే వచ్చి కూర్చున్నారు కాలక్షేపం. ఇంట్లో బేర్ చేయలేక నా దగ్గర తోలేరు ఇక్కడికి. ఇక్కడ మీరు బేర్ చేయండి సార్, మేము బేర్ చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్పి. అయింది, రికార్డ్ అయింది. ఎందుకు కావాలి? అవి బాగా గమనిస్తాం, ఈ గమనించం. ఏం మాట్లాడాము ఏంటనేది. అవును, ఏమైంది? సో నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ 7. తర్వాత ఏంటన్నా? ఏ ఓవర్లాపింగ్ అన్నా అక్కడ అంటే Sp3d3 p. Sp3d3 p ఓవర్లాపింగ్. నెంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ ఎన్ని? నెంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ 0. ఈక్విటోరియల్ ప్లేన్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్? 4. అంకెలు రావు, నంబర్లు రావు. 1 2 3 4 5. ఇది కాదు రాయ్, ఇది కిందది 5. నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఎట్ ఈక్విటోరియల్ ప్లేన్. ఎన్ని అన్నావు? అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఎట్ యాక్సియల్ పొజిషన్ ఎన్నిరా? 2. ఏ మాలిక్యూల్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నది? IF7. Okay, so this is about hybridization. సంబంధించి ఈ హైబ్రిడైజేషన్ లో